सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी वही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी वही चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। ब्रह्मांड की है तू ही जननी, ब्रह्मांड की है तू ही जननी, स्नेहमयी तू अनुपमा। हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोकों में। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोकों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। बच्चों में पुष्पों में तेरी कृपा से है ये अंबर, तेरी कृपा से है ये अंबर। धरती बनी है तुझसे माँ, हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। क्षमाशील तू है वो झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदायिनी
देवी मातु करुणा आदि अनादि तू ही भवानी सहजदायिनी तू निर्मल माँ मोक्ष है मिलता तव चरणन में मोक्ष है मिलता तव चरणन में करके केवल प्रार्थना हे माँ दे भक्ति का दान दे भक्ति का दान हे माँ दे भक्ति का दान दे भक्ति का दान तेरा प्रेम ही वेद पुराणों का ज्ञान वेद पुराणों का ज्ञान हे माँ दे भक्ति का दान दे भक्ति का दान हे माँ दे भक्ति का दान दे भक्ति का दान। Mukhina
జై శ్రీ మాతాజీ. మనందరం చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన హృదయంలో స్థిరపడే విధంగా, స్థిరపడేంత వరకు శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటాన్ని చూస్తూ, శ్రీ మాతాజీ యొక్క బొట్టును గమనిస్తూ నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన హృదయంలో స్థిరపరచుకుందాం. హృదయం అంతా కృతజ్ఞతాభావంతో, అత్యంత వినయ విధేయతలతో శ్రీ మాతాజీని మనం హృదయాంతరాల్లో ప్రార్థన చేసుకుందాం. తల్లి, ఇంతటి గొప్ప విద్యని, ఆ భగవంతునితో అనుసంధానాన్ని కల్పించి మమ్మల్ని స్వయం గురువులుగా తీర్చిదిద్దినందుకు మా కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈరోజు ధ్యానానికి మీతో ఏకమై ఒకటిగా ఆ భగవంతుని ఆస్వాదించడానికి మాకు మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించండి. మన చిత్తము హృదయాంతరాల్లో స్థిరపడింది కాబట్టి నెమ్మదిగా మన కుండలిని జాగృతి చేసుకుని తీసుకుందాం. నెమ్మదిగా శ్రీ గణేశుని మనలో పూర్తిగా ప్రకాశవంతం చేయమని శ్రీ మాతాజీని కోరుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాలో అణువణువున శ్రీ గణేశ యొక్క కాంతిని, గుణగణాలని మాలో ప్రకాశవంతం చేయండి.
శ్రీ గణేశ, మీ యొక్క వినయాన్ని, విధేయతని, వినమ్రతని మాకు ప్రసాదించి మమ్మల్ని మీలాగా తీర్చిదిద్దండి. ఇదే వినయంతో పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకున్నాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారం మీద ఉంచుకుని మనం ఎడమ నాడిని మరియు కుడి నాడిని సమతుల్యం చేసుకుందాం. ముందుగా ఎడమ నాడిని సమతుల్యం చేసుకోవడానికి కుడి చేతిని భూమాత మీద మరియు ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుకుని
పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమ నాడీ వ్యవస్థ మీద మరియు సహస్రారం మీద ఉంచుకున్నాం. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా యొక్క ఎడమ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న సమస్త బాధలు, దోషాలు అన్నింటినీ భూతత్వం ద్వారా తీసివేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛను ప్రసాదించండి. శ్రీమాతజీ, మా అందరి యొక్క ఇచ్ఛ, మా చిత్తము ఎల్లప్పుడూ మీ పాదాల వద్ద ఉండడమే. దయచేసి మాలో ఉన్న అన్ని రకాల అపనమ్మకాలని, అహంకారాలని మరియు ఇతర అసహజ గుణాలన్నిటినీ భూతత్వం ద్వారా తీసివేసి మాలో శ్రీ మహాకాళి తత్వాన్ని ప్రకాశవంతం చేయండి తల్లి. ఇక్కడ మనం శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ సాక్షాత్ श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకున్నాం. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా కుడి నాడీ వ్యవస్థ మీద మరియు సహస్రారం మీద ఉంచుకుని శ్రీమాతజీని ఇలా ప్రార్థించుకుందాం. అమ్మా, మాలో ఉన్న అధికమైన వేడి, అనవసరమైన ఆలోచనల ద్వారా వస్తున్న డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నింటినీ, చంచలమైన చిత్తాన్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేసి మా చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఆ భగవంతుని పాదాల వద్ద ఉండేలాగా స్థిరపరచండి. మా కుడి నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న సమస్త బాధలు, దోషాలని ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. చేసేది, చేపించేది సమస్తం మీరే తల్లి.
మా యొక్క అణువున ప్రతి చక్రంలోనూ నాడిలోనూ మా యొక్క ఆత్మ యొక్క కాంతిని ప్రకాశవంతం చేయండి. మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యే నమో నమః. రెండు చేతుల్ని మన హృదయంకి దగ్గరగా ఉంచుకుని పూర్తి చిత్తాన్ని మధ్య నాడీ వ్యవస్థ అయిన సుష్మనా నాడి మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మా యొక్క సుష్మనా నాడిని వెడల్పు చేసి మా యొక్క కుండలిని తల్లిని జాగృతమయ్యేలాగా మాకు మీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ప్రసాదించండి. హే భగవతి, మాలో ఉన్న మీ యొక్క మహాలక్ష్మి స్వరూపానికి మా యొక్క కోటి 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 ధన్యవాదాలు తల్లి. మాలో మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని పూర్తిగా ప్రకాశవంతం చేయండి. తద్వారా శ్రీ గణేశుని యొక్క అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించండి. చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని దాటుకుంటూ సహస్రార చక్రం మీద స్థిరపరచుకుందాం. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రవచనాన్ని విందాం. Today I am going to talk about the mind. People don't know what is this mind is. It is very easy to understand for Sahaja yogis that
we are the ones who react everything that is outside. The reason is we have two horrible tendencies. One, which is the ego, and another tendency is that we are being trained that way, or we can call it the superego or the conditionings. So both the things, our ego and conditionings, are all the time acting outside. This reaction, which is built in within us, is just like bubbles in the ocean. And these bubbles keep us away from reality. These bubbles are of thoughts, and they just blast you all the time in your head, and you don't know why they are. When you depend on this artificial mind of yours, then you have no discretion as to understand what is good and what is bad. This mind is the one where all kinds of evil things start. All kinds of quarrels, fights, and possessiveness. Lastly, the war also comes there. It is in this mind only, which is nothing but a myth, all these concrete, destructive ideas somehow or other come up, and then they start growing and growing. Then you find people whom you can impress also, put ideas into their heads. By reading, they learn, or by their lectures, or by mesmerism, whatever kinds of things they can do. They put your mind into such a frame that you accept these destructive ideas for yourself individually, or maybe for the collective. So this mind is just a myth, and we are working through this mind. We are all the time satisfying ourselves by saying, oh, that's my mind. My mind wants it. You see, like one Indian Sahaja went to America, and he told me that Americans are Manavede. Manavede means they are mad after their mind. I said, what do you mean? He said, I gave money to my wife to buy one bush shirt for me. She went and bought some skirts. And she has many skirts, but she bought some skirts. So I asked her, why did you buy the skirts? So she said, my mind said that you should buy the skirts, so I bought skirts. So this is what it is, that the mind can take you to all kinds of wrong things because it has no connection with reality, firstly, and secondly, it is a mythical thing. Absolutely mythical. You see, people think that whatever they have created, it is out of their mind. It's a wrong idea, absolutely wrong idea. All great scientists, say Einstein has said that I was tired trying to find out the theory of relativity. Very tired. He had some concept, like all scientists take up some sort of a concept and they try to build up their research on that. And then I thought it's a wrong concept that I've taken. Sunday, he said, I went into the garden, I said, let's try and play with the soap bubbles. He was playing with the soap bubbles like a small child. And suddenly from somewhere unknown, he says, the theory of relativity dawned upon him. Many scientists have said that they don't know from where they get this idea. From where did they get it? It has a special study now people are doing to find out how these scientists got these things. And in a very Sahaja manner. Even the way penicillin was discovered.
or anything was discovered by these people was not through the probing or manipulation of the mind, but through some unknown force. It came into their mind, and that's what they thought, that this was from their mind. Some, but most of them realized, even Newton realized, that it is coming from something, some source which I am not aware of. As Sahajogis, you know, it is the source of the divine power which is all pervading the Param Chaitanya. You know, because you can feel it. You know it is there. But even when you know, you must know you have to go beyond your mind into thoughtless awareness minimum. Always I tell you, meditate, meditate, because you should be in thoughtless awareness where you do not react. So what happens? You become a witness. You become the witness of the whole drama, of the whole scene, and you are absolutely at ease with yourself. No problem. And what you are doing, that you become an instrument of this Parama Chaitanya, of this all pervading. You are just watching. You are a witness, and as watching everything, you realize that whatever you watch cannot react on you. But you know what it is. And this is what is the state in which you understand the reality of the whole situation. I have told you many a times that if you are standing in the water, you are afraid that the waves might kill you. But supposing you get into a boat, then you can watch those waves as something beautiful, maybe. If you learn how to swim, you can jump and bring back people who are getting drowned. This is exactly what happens when you are in that state, that you can give realizations to others. You can put them in connection with the divine power. But first of all, you must know how to become thoughtlessly aware. Some people say, Mother, for a second only we become, for 2 seconds we become. Because, you see, in our mind, even if you come to Sahaja, you have so many conditionings to begin with. First of all, if you are born an Indian, then you are identified with India. If you are born in England, you are identified with India. One thing I have noticed about Sahajogis, once they get out of this nonsense of this mind, first thing they start criticizing the way they have been living in atmosphere. For example, they'll say, this is Indian, now this is what the Indians are. Then he'll say, this is, if they are British, they'll say, these are the British, you see. They will be the best to criticize. Even others cannot criticize as they criticize. For example, Europeans will criticize Europeans, saying that, Europeans, all right, I know Europeans very well. Like that. The mind itself, you see, starts seeing then what you can say, that mind itself sees that it's a myth. And then the cheating that takes place all the time, that the intelligence that cheats itself stops. You start seeing the thing in a proper, full manner, because you don't react. To react is a sign of a person who is very conditioned. You can be conditioned by many other things, like you are born in a particular religion. No. As you know what has religion to do nowadays with human beings. There's no real religion anywhere. It has become like a money orientation, or you can say power orientation. That's why they are all fighting among themselves. And you know for definite that no religion is exclusive. But they fight. The reason is the mind is conditioned that you must fight for your religion. Now, they have no religion within. There's no religion
that is working out in their lives. They might be the most corrupt, most immoral people, but they belong to a particular religion, like a club. And then they start, you see, identifying themselves as something, and they have a right to do these things because they belong to a particular religion or to cult and this and that. Now there are people who can really use this mind. Though it is artificial, in modern times we are using so many artificial things, and this artificiality can creep into everything, like plastic. So this mind can penetrate into anything, and it penetrates into the minds of people. That's how Hitler managed all the young people of Germany, all these people who have been able to destroy the reasoning which is logical, not through the mind. If it is through the mind, it's no logic. It is just a reasoning that we can see clearly stupidity. Because this mind, which is just a bubble, as I told you, and is so limited that it cannot comprehend the beauty, the glory, the expanse of reality. This mind is just a collection of all the garbage, we should say, which we have to somehow or other deny and tell ourselves that I have to go beyond my mind. So-called mind of mine has done no good for me. And this mind of mine, which has been all the time controlling me, is just like the watch we have made and it is controlling us, or like the computer that controls us. So we have to be careful that we are the ones who have created this mind, and this mind has no business to control us. Many people try to control the mind. There's a way of doing it, that I'll control my mind. Now try to understand, how will you control the mind? Only through mind, either by ego or by your conditioning. You have no means of controlling your mind, because it is the mind which you have created, and that is just existing there, which you cannot control, though you might think I can control. You have to go beyond this mind. And to go beyond this mind, the most helpful thing is Kundalini awakening. Because she passes through your limbic area, pierces through your fontanelle bone area, and just takes you away out into the realm of reality. And the yoga takes place between your brain, I should say, your heart, with this all-pervading power. She's the one which connects. She's the one who does it. Many people are doing Sahaja, I know that. But it's difficult for them sometimes to get to meditation, to establish this thoughtless awareness, which is an extremely important state which you all should achieve. So many Sahajogis are there, and I'm happy to know that they are getting deeper and deeper. But as long as they are in the turmoil of their mind, they cannot progress. Whatever is created out of their mind has no reality in it, is very limited, and is also sometimes very repulsive. Because with this mind, people start thinking, I am such and such. Now you become, supposing, I don't know what position, but supposing you become the governor. Then you think you can do what you like because you have become the governor.
This mind doesn't know that you have become the governor, you are not the governor. This governorship is ruling you, not that you are ruling the governorship. Once these ideas come into your head, you start behaving in a manner in which you should not behave. Even among Sahajogis, there are leaders. Leaders also start sometimes thinking, oh, I'm a leader. It's a myth, absolute myth. Leadership in Sahaja Yoga is an absolute myth which you should. But once they know they are leaders, see, they become sort of absolutely mindful and full of thoughts. Thoughts how to dominate, how to control. When they start controlling others, then you must know that it is the mind which is telling them to control. Why to control anyone? If you are a real Sahajogi, there is no need to control. There is no need to maneuver, to manipulate. Now once your attention goes beyond the mind, only the Sahajogis will understand this point very clearly. When this mind goes beyond the thoughts, then the manipulation of the attention is very important. Then whatever you manipulate means you take this attention to this or to that or to that. You will be surprised how dynamic you become, how effective you become, and how knowledgeable you become. Because once you can take this attention to anything you want, immediately there is light on that issue, on that person, on that problem, and you see how it works out, how it helps. In Sahaja Yoga, you have said, Mother, there have been lots of miracles with your attention or something like that. I agree. But your attention also is quite capable of doing things which normal people can't do. Because now your attention is purified, firstly, and secondly, it is manipulated with the divine power and is manifesting its powers. But before that, I have seen people who come to Sahaja Yoga, they send me letters of crying, Mother, this is happening, that is happening, my father is sick and my leg is paining, my hands are paining, all kinds of things. Not only on the physical level but also on mental level and all sorts of things they go on. They sometimes write to me such long letters, I don't know how to read them. There's nothing to write so much. But they do, because at that stage they are still reacting and they don't know what to do. They go to such a limit that they think that Sahaja Yoga is like a contract. Now I have come to Sahaja Yoga, I must get this. This must happen. Only they come to Sahaja Yoga, then they think it's a contract and they must get this and they must get that help. All this kind of behavior is not that of a Sahaja Yogi. Sahaja Yogi in Sanskrit is a very good word, tatastha. Very good word, which I'll try to explain but cannot be really translated. Tatastha means the one who is standing on the shore. On the shore and watching. That is the state in which you have to be. But as a result, you do not become a person who is not effective. You become extremely effective. If such people are there, you won't believe so many things can happen. Wars can stop. Peace can spread. People who are evil will be exposed. Now, because it's such an amas working out of Sahaja Yoga, Sahaja Yogis should not in any way find themselves in conflict with each other. Still I find sometimes, and I'm amazed
how people criticize other Sahajogis or other leaders while they themselves have problems. The reason is that once you start going beyond the mind, you automatically become introspective. And you start seeing what's wrong with me, this mind of mine now. So better stand before the mirror or can even close your eyes and say, now, Mr. Mind, what are you doing? What are you up to? You face yourself. You stand out from yourself and see for yourself and ask the mind, what are you up to? That's the way. Once you are out of it, you can control it. Happy you are celebrating my birthday. I'm supposed to be quite old, though I don't think like that because I don't think. One has to be beyond the mind, to think about yourself all the time or to think about things which do not concern you sometimes, and just try to put your mind into a turmoil which is very dangerous these days. To stop your thought, first of all, I think in Sahaja Yoga you should stop reading anything. Because if you start reading, then what happens again? You start collecting thoughts from that book. I've seen many people whose mind is nothing but the books from others or the words of others or quotation of others. They are nowhere. You cannot find them. They are all lost people. He says so and that one says so. When I was writing this book, which you know that I have written down, they were saying, Mother, but Plato said like this and Rousseau said like that. I said, let them say whatever they wanted to. I'll say what I know. Why should I refer to them? I don't have to go to the libraries and read what Rousseau said, what Plato said, what I know, whatever I have witnessed in my life, I should write it. Clearly, without thinking about what others have to say, what others have described. And also this mind has another big problem, that whatever is written down in black and white becomes Bible. Then whatever is done before is something great. Like now there is no Christ, there is no Muhammad, and there is no Abraham, there is no Krishna, there is no Ram today. But they will think of what Rama said, what Krishna said, then in Gita this he said, in Gita he has not said a word about Kundalini, so why Mother is talking about Kundalini? He might have said, can't say, who wrote Gita? Never Sri Krishna. Christ never wrote Bible, Quran was not written by Muhammad Sahib. So what they have said, why should you worry about that? Instead of that, you take the experience that everybody has said. That you are to be born again, everybody has said. That you have to go beyond the mind, also everyone has said. Why not do జై శ్రీ మాతాజీ. మనం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చున్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద అదే విధంగా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ 1996 శ్రీ మాతాజీ యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా చెప్పిన ప్రవచనాన్ని మనం సగభాగం విన్నామండి. ఈరోజు మిగతా సగభాగం మనం రేపు మెడిటేషన్లో వినబోతున్నాం. ఆ సగభాగం నేను క్లుప్తంగా మదర్ ఏం చెప్పారో తెలుగులో వివరిస్తాను. ఈ ప్రవచనం పూర్తిగా మన యొక్క మైండ్ గురించి మాతాజీ మాట్లాడారండి. మామూలుగా మనుషులకి మైండ్ని అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు, బట్ సహజయోగులకి ఇది చాలా సులువైన విషయము. ఎందుకంటే సహజయోగంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారం ద్వారా ఎవరిని వారు మరియు చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న ప్రతి ఒక్కటిని అర్థం చేసుకునే ఆ శక్తి, ఆ వివేకం వచ్చేస్తుంది. అది అలా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్పారనమాట. మైండ్ ప్రతి ఒక్కదానికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది ఆ శక్తిని గ్రహించే శక్తిని మనం పొందుతాము అని చెప్పారు. మామూలుగా మైండ్ అనేది బయట జరిగే ప్రతి ఒక్క విషయానికి రియాక్ట్ అయిపోతుందటండి. అది సాధారణంగా 2 విషయాలకు రియాక్ట్ అవుతుంది. అది ఒకటి అహంకారంతో రియాక్షన్ రావచ్చు, మరొకటి అపనమ్మకాలు, కండిషన్డ్ అయి ఉండడం వల్ల కూడా మనలో రియాక్షన్ రావచ్చు అని శ్రీమాత చెప్పారు. ఇవి యాక్చువల్గా మనలో స్వతహాగా పెరిగిన లక్షణాలండి. మొదటి నుంచి కూడా సముద్రంలో నీటి బుడగల్లాగా, సముద్రంలో నీటి బుడగలు ఎలా ఉంటాయో మనలో కూడా అలా నీటి బుడగలు లాంటి ఈ బబుల్స్ పెరగడం తగ్గడం సిచ్యువేషన్ బట్టి జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పారు. అలాంటి బుడగలు పెరగడం వల్ల మన లోపల ఆలోచనలు వాస్తవానికి దూరంగా తీసుకెళ్తాయి అన్నమాట. అహంకారంతో కప్పేస్తాయని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆలోచనలో మునిగిపోతామో మనం మంచి చెడు అనే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోతాము అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. చెడు ఆలోచనలు పూర్తిగా మనకు తెలియకుండా మనల్ని మనం గ్రహించవేయబడతాం. అంటే మనము ఇది వాస్తవం అని చూడలేకపోతామని చెప్తున్నారు అనమాట. దీనివల్ల చికాకులు, గొడవలు అలాంటివి మెల్లమెల్లగా చిలికి యుద్ధాలుగా దారితీస్తాయి అని చెప్పారు. మైండ్ అనేది ఒక మాయ మాత్రమే. ప్రతి నిమిషం మనం మైండ్ మీద ఆధారపడిపోయాము అంటే అది మనల్ని ప్రాబ్లమ్స్లోకి నెట్టేస్తుంది. నా మైండ్ చెప్పింది, నా మైండ్ అనిపించింది అని అంటుంటాం కదా, అది మనల్ని అనవసరమైన ఆలోచనల్ని రేకెత్తించి వాస్తవాలకి దూరంగా చెడు మార్గాల వైపు, అంటే ఏదైతే నెగటివ్ ఉందో అటువైపుకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. మనకి తెలియకుండా మనం లాగేయబడతాము అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మైండ్ ఆ పొరల్లో ఉండిపోయి మనం భగవంతుని కనెక్షన్లో ఉండము. ఆలోచన ఉంది అంటే ఆలోచన రాహిత్యంలో ఉన్నప్పుడే మనం భగవంతుని కనెక్షన్ని మనము ఆస్వాదించవచ్చు, అనుభూతి చెందొచ్చు. లేదు అంటే మనము ఆ భ్రమలో లేకపోతే ఒక భ్రాంతిలో నివసించేలాగా మాయ మనల్ని లాగేస్తుంది అనమాట. ఈవెన్ సైంటిస్టులు కూడా న్యూటన్ గురించి చెప్పారు శ్రీమాతాజీ, ఐన్స్టీన్ గురించి చెప్పారు. వీళ్ళందరూ కూడా మొదట ఏమీ తెలియదు. వాళ్ళు ప్రస్తుతంలో ఎప్పుడైతే వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉన్నారో ఎక్కడో ఒక సోర్స్ నుంచి వాళ్ళకి అది వచ్చిందనమాట. ఒక ఇది కనిపెట్టాలి, ఓకే ఇది ఇలా జరుగుతుంది అని అలా పెన్సిలిన్ కూడా అలాగే కనిపెట్టారు. గురుత్వాకర్షణ శక్తి అలాగే ఉంటుంది అని కనిపెట్టగలిగారు. సైంటిస్ట్ కనిపెట్టిన ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా ప్రస్తుతంలో ఉన్నప్పుడు ఒక శక్తివంతమైన సోర్స్ నుంచి వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చింది అని వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారన్నమాట. ఆ సోర్స్ ఏంటో మన సహజోగులందరికీ తెలుసు. అదే డివైన్ ఎనర్జీ, అంటే పరమ చైతన్యం నుంచి వచ్చినవి అని. అంటే పరమ చైతన్యం చుట్టూ వ్యాపించి ఉంది కదండి, దాని ద్వారానే వారికి మైండ్కి వచ్చిందనమాట. అలాగే మనం కూడా ప్రతి నిమిషం ప్రస్తుతంలో ఉండగలిగితే మనకి ఏది వాస్తవం ఏది అవాస్తవం అనేది గ్రహించే శక్తిని మనం పూర్తిగా పొందగలుగుతాం. ఎప్పుడైనా మైండ్కి ఏదైనా అసాధారణమైన లేకపోతే ప్రశాంతతని భంగం కలిగించే విధంగా
ఏదైనా ఆలోచన వస్తే మనం వెంటనే నిర్విచార స్థితిలోకి వెళ్ళిపోమంటారు శ్రీ మాతాజీ. అంటే మనకి ఏదైనా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అంటే మనం నిర్విచార స్థితిలోకి వెళ్ళి ఆ డిస్టర్బెన్స్ ని మన సహస్రారంలో శ్రీ మాతాజీ పాదాల వద్ద, భగవంతుని పాదాల వద్ద సమర్పించడం వల్ల మన లోపల ఉన్న ఆ అలజడి మొత్తం తగ్గిపోయి ఆ సమస్య పోతుంది, మరియు మనలో కూడా ప్రశాంతత నెలకొల్పబడుతుంది అని చెప్పారు. ఆలోచన లేకుండా నిర్విచార స్థితిలోకి ఉండగలగాలి. ఆ ఆలోచనని, ఎలాంటి ఆలోచన వచ్చినా దాన్ని ప్రోత్సహించకుండా మైండ్ని దాటి, అంటే మన మానవ లక్షణాలు దాటి నిర్విచార స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగితే మనలో రియాక్షన్స్ అనేవి రావు అని చెప్పారండి. దీనివల్ల మనం సాక్షి స్వరూపులుగా తీర్చిదిద్దబడతాం. మన చుట్టూ జరిగే ప్రతి ఒక్క విషయము ఒక డ్రామా లాగా మనం సాక్షితత్వంతో నిజాన్ని చూడగలుగుతాం అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. ఇలాంటి స్థితికి చేరగలిగితే మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలిగే శక్తిని మనం కూడా పొందుతాం. వారిని భగవంతునితో అనుసంధానం అయ్యేలాగా సహాయపడగలుగుతాం అని చెప్పారు. దీనికి మనం నిర్విచారభరితమైన అవగాహనకి చేరుకోవాలి అని చెప్పారు. కొన్నిసార్లు మన మైండ్ ఆ ఇండియన్స్ ఇలా, ఈ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళిలా, ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళిలాగా అని ఒక రకమైన విమర్శలు, ఎవరి ఎక్కడ పుడితే అక్కడి లక్షణాలను, అక్కడ పద్ధతుల్ని వాళ్ళు ఆస్వాదించుకుంటారు, అలా అలవాటు పడతారనమాట. మనము వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయడం వల్ల ఏమి రాదు. దానివల్ల మనము దేశం కోసమో, కులం కోసమో, మతం కోసమో, వాటి పేర్ల మీద మనుషులందరం ఒక్కటే, గొడవలు పడకూడదు. ఇదంతా మన మైండ్ లో ఉన్న కండిషన్స్ వల్ల అలా జరుగుతుంది అని శ్రీ మాతాజీ విమర్శ చెప్పారండి. హిట్లర్ లాంటి వాళ్ళని కూడా మనం చాలా మంది ఊర్ల గురించి విన్నాం. వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి కండిషన్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క అహంకారపూరితమైన ఆలోచనలతోటి మనుషుల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు, దేశాన్ని రూల్ చేశారని చెప్పారనమాట. మైండ్ అనేది ట్రూత్ని, అంటే నిజాన్ని చూడనివ్వదు. మైండ్ని, అది ఇచ్చే ఆలోచనల్ని అధిగమించగలిగితే మనం మైండ్ కంట్రోల్లో ఉండకుండా మనం మైండ్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము. అది ఎలా సాధ్యము? కుండలిని జాగృతి వల్ల మాత్రమే సాధ్యం. ఎప్పుడైతే కుండలిని మాత్రం మనలో జాగృతిని చెంది మన సహస్రారాన్ని ఛేదించుకొని ఆ భగవంతుని శక్తితో అనుసంధానం అవుతుందో మన మైండ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆలోచన ఆగిపోతుంది. ప్రస్తుతంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క వాస్తవాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. మనకి భగవంతుని శక్తితో అనుసంధానం జరిగినట్లయితే మనకి యోగం ప్రాప్తిస్తుంది. తద్వారా మనం నిర్విచార స్థితిని చేరగలుగుతాము అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారనమాట. మన బ్రెయిన్, హార్ట్ అన్నీ కూడా ఆ శక్తితో ముడిపడి ఉన్నవే. ఆ శక్తి మనలో వచ్చే అలలుగా వచ్చే ఆలోచనలు ఆపి మనం అహంకారభరితమైన చర్యలు చేయకుండా సాయపడుతుందట మనుషులకి. కొంతమందికి అధికారం రాగానే చాలా మారిపోతుంటారు. వారు అధికారాన్ని ఉపయోగించేలోపు అధికారం వారిని బానిస చేస్తుంది అని చెప్పారు. సహజోగాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగితే అధికారం ఎంత మాయో అర్థమవుతుంది అని చెప్పారండి. ఎప్పుడైతే మైండ్ ఆలోచనని అధిగమించగలుగుతామో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ మన చిత్తాన్ని స్థిరపరచుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు ఒక ఆలోచనని ఏది మ్యానిపులేట్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు. చిత్తాన్ని స్థిరపరచుకోవడం ఎంత అవసరమో అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. మనలో వచ్చే ప్రతి ఒక్క నాలెడ్జ్, మనకు తెలియని నాలెడ్జ్ కూడా మనకు అవసరమైన పరిస్థితిని బట్టి మన లోపల నుంచే మనకి వస్తుంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లు చూసి మనం చాలా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం కూడా. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి పవిత్రమైన చిత్తాన్ని మనం ఒక సమస్య మీదకు, ఒక ప్రాబ్లం లాంటి వాటి మీదకు తీసుకెళ్ళగలిగితే ఆ సమస్య అట్లాగే సమసిపోతుంది. సహజీవులు ఎప్పుడూ తగాదాలకు వెళ్ళకూడదు, శాంతిని స్థిరపరిచే విధంగా ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారండి. సహజీవులు చాలా మంది చాలా అనుభవాల గురించి చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీ మాతాజీ, మీ చిత్తం వల్ల మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అన్ని పోయాయి, మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా అన్ని సాల్వ్ అయిపోయాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. నా చిత్తం ఎంత పవర్ఫుల్ ఉంటుందో మీ చిత్తం కూడా అంతే పవర్ఫుల్ అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. ఏదైనా ఒక విషయం మీద పవిత్రమైన చిత్తంతో
మనము కోరుకుంటే అది జరుగుతుంది. మిమ్మల్ని చాలా పవిత్రంగా చూసుకోగలుగుతారు అని చెప్పారంట. అంతటి సంతృప్తి మనిషికి ఇంక ఏముండదు కదండి. భగవంతుని శక్తి మన ద్వారా ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందో మనం చూడగలుగుతాం. స్వతహా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కూడా. కొంతమంది శ్రీ మాతాజీకి వాళ్ళ సమస్యల గురించి లెటర్స్ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళట. అలా ఎందుకు రాస్తారు అంటే, వాళ్ళు ఇంకా ఆ సమస్య వల్ల వస్తున్న ఇబ్బందులకి రియాక్షన్ వస్తుంది వాళ్ళలో. దానికి బదులు మీరే ధ్యానంలోకి వెళ్ళి, నిర్విచార స్థితిలో పూర్తిగా భగవంతుని పాదాల దగ్గర మీరు సరెండర్ చేయగలిగితే, అంటే పూర్తిగా భగవంతుడికి అర్పించగలిగితే, ఆ ప్రాబ్లం అక్కడికక్కడ, ఆ సమస్య ఎక్కడికక్కడ సమస్య పోతుంది అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారండి. మనలో ఎంత శక్తి ఉందో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం కూడా అలాంటి సందర్భాల ద్వారా. కొంతమంది సహజంలోకి రాగానే నాకు ఆ పని అయిపోవాలి, ఈ పని అయిపోవాలి, ఇంకా అవ్వలేదు అని ఆశపడుతూ ఉంటారు, ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం చాలా తప్పు అని చెప్పారండి. ఆటోమేటిక్‌గా చిత్తం పూర్తిగా భగవంతుడి మీద, మన ఆత్మ మీద, ఆత్మ స్వరూపం అవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండగలిగితే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లము వెళ్ళిపోతుంది. మనము తటస్థితిలో ఉండాలి అంటే, మనము సముద్రం ఎదురుగా కూర్చుని చూస్తున్నట్టయితే అలలు, ఆ సముద్రం ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటుందో, అలా మన చిత్తాన్ని మనము శాంతిగా సాక్షితత్వంలో ఉండగలగాలి. అలా ఉంటూ ఎక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మనము తీసివేయగలిగే శక్తిని మనం పొందుతాము అని చెప్పారండి. మనం ఎక్కడున్నా కానీ అక్కడ చెడు ఉండదు, పారిపోతుంది అని చెప్పారు. అనవసరమైన వాటి మీద ఆలోచనలు పోకుండా నిర్విచార స్థితిలో ఉండగలిగితే మన యొక్క మైండ్‌ని మనం జయించినట్లే. మనలో మన ఏ నాలెడ్జ్ కోసం ఎలాంటి బుక్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మనలోనే అంత శక్తి, ఆ విద్య మనలోనే ఉంది అనని శ్రీ మాతే చెప్పారు. కొంతమంది అంటే చాలా రకాల దేవుళ్ళు, చాలా మంది దేవుళ్ళు ఆహ్, మన భూమి మీదకి వచ్చి ఇన్‌కార్నేషన్ తీసుకున్నారండి. దాంట్లో ఆ భగవంతుడు ఇలా చెప్పలేదు, ఈ భగవంతుడు ఇలా చెప్పలేదు అని మనము కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కుండలిని గురించి చెప్పలేదు అనుకుంటున్నాం కానీ, ఆ గ్రంథంలో, ఈ గ్రంథంలో అది ఆ వచ్చిన భగవంతుడు రాయలేదు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. రాసింది వేరే వాళ్ళు. భగవంతుడు చెప్పుండొచ్చు, పోయుండొచ్చు. కానీ జరుగుతున్నది మనము వాస్తవాన్ని చూడగలిగేది మనం కుండలిని శక్తి జాగృతం అవ్వగలిగితేనే మనము చూడగలుగుతాము. మనం భగవంతుని కనెక్షన్‌లో ఉండడం ద్వారా మనము భగవంతుని యొక్క ప్రతీకగా నిలుస్తాము అని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారండి. మిగతా సగభాగం మనం రేపు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు పూర్తి చిత్తాన్ని మన సహస్రారం మీద ఉంచుకుని మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ధ్యానంలో ఉంటూ ఇప్పుడే మనం తెలుసుకున్నాం కదా, మన చిత్తం ద్వారా, మన యొక్క పవర్ఫుల్ చిత్తం ద్వారా ఎలాంటి సమస్యనైనా మనం అధిగమించగలుగుతాము అని విన్నాం కదా శ్రీ మాతాజీ ద్వారా. మనం కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం మీద మనం ఆ సమస్య పోవాలని, అక్కడ శాంతి నెలకొలవాలని, పరమ చైతన్య యొక్క ప్రతీక అక్కడ నిలబడాలని మనం ధ్యానం చేద్దామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, ఇంతటి అద్భుతమైన ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించి ఆ భగవంతునితో మమ్మల్ని అనుసంధానపరిచినందుకు మా యొక్క కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. మా అందరి పవర్ఫుల్ అటెన్షన్ ద్వారా ప్రపంచం మొత్తంలో శాంతిని నెలకొల్పడేలాగా ఆశీర్వదించండి తల్లి. మమ్మల్ని పూర్తిగా పవిత్రులుగా మార్చండి. మా యొక్క పవిత్రత ద్వారా ప్రపంచం మొత్తం పవిత్రంగా మారేలాగా ఆశీర్వదించండి తల్లి. మీ దివ్య చరణాలకి మా యొక్క కోటి 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 ధన్యవాదాలు తల్లి. మనం సామూహికంగా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం వేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇంకా కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవుతుందండి, ధ్యానంలో ఉండొచ్చు.